is pulsating and irritating the nerve so much that any sensation which the nerve gets, it is transmitted to the brain as though it is pain. And this is what is called trigeminal neuralgia. The cause is the blood vessel which is hitting on the nerve. And therefore all sensation is felt like pain. Now how do you treat this generally? Generally the first and the best treatment is medicine. And there is only one medicine which actually works. That is called carbamazepine. That works. It should be given in small doses, starting with small doses. But there are some patients in which the medicine does not work, or despite taking a lot of medicine, the patient still gets pain, or medicine side effects happen, therefore the patient cannot take. And this has to be taken lifelong if you are going to take medicine. So very often patients, when they are young, they start it very enthusiastically, but somewhere along the way, so they stop it. So the pain comes back with a rebound which is almost double, and then becomes very difficult to control. So when the patient's pain does not get controlled by medicine, you have to have some procedure or intervention. That is very clear. Now what are the types of procedures and interventions? One is surgery, which is called microvascular decompression, which I am going to talk to you about, which we have done on Mr. Veerasamy, which is physiological, which means all that we do in the surgery is, I told you there is a blood vessel on the nerve. All that we do is move it away from the nerve. Simple. Normal blood vessel, normal nerve, we don't destroy anything, we don't cut anything, we only move it away. That is physiological, we are not damaging it. There are a lot of other procedures which are so-called minimally invasive because they use needles and other things, but which destroy. So therefore they are called ablative procedures. So they are destructive procedures. It can be glycerol injection, radio frequency, gamma knife. There are many like that which are available. But in my mind, I do not like to destroy what nature has given normal. Why should you destroy? It is so easy to destroy but very difficult to build. So the microvascular decompression surgery is something which should be done and gives the best long-term results. That is also important. This gives the best long-term results of all interventions. Other interventions give good results, but most often they have a high recurrence rate. So what do? We make a small incision behind the ear, and then we make a small opening in the bone. Mr. Veerasamy, if you look at him, meet him in some wedding reception, you can't even know that he's been operated, because there's no, you can't see it on his face. And then if this is the blood vessel which is hitting on the nerve, we move it away and put some muscle, which is tissue which is locally got from the incision, to move the vessel away. So this is from another person's surgery, where this is a blood vessel, this is the nerve. So this is, and this surgery is done with the operating microscope under very high magnification. Apna, something which we see, we magnify it about 10 times, 15 times. An example is, I'm sure all of you have seen the movie Dadapati. Have all of you seen? Yes? Yes, sir. There is one scene there where Rajinikanth is following his mother into the temple, and Ore or Mallipu falls on the floor. Remember that scene? And then the camera zooms into that Mallipu so that the entire field or entire screen is only that Mallipu. So what happens, you can see all the details of the Mallipu.
and that is what is microscopic surgery. Clear that? So you can see every detail, and that is the best part. So when we see like this, it is not so big, it is actually small, and the instruments which we use are less than a millimeter in size at the tip. They are 0.3 millimeter, 0.6 millimeter on the madri. So they are very fine, and therefore this is how we see it, and the nerve is pushed away. So you can see a nerve sometimes, you can see it is like a groove here, it is almost like a hill here, the nerve, that's badly affected and then it becomes very nice here. Now Mr. Veerasamy had a MRI like this, you can see this long black thing, that's a blood vessel. He had a large blood vessel which was pressing on the nerve. And this is his surgery. I'm sorry Mr. Veerasamy, I'm showing you your surgery. I hope you don't mind. So, we do this like this, the large vessel is here and that's the nerve, right, which is pushed right on top. So under very delicate circumstances we operate, that's the basilar artery there, and then we push the tissue between the nerve and the vessel and move it away. So there is no need to worry. This is the message which I want to give. There is no need to worry if there is trigeminal neuralgia because there is a long-term solution. The surgery is a very delicate surgery. It's a very delicate surgery. It's a procedure which has the best results for long-term cure. And it is also safe. We have in our department over years done more than 500 such procedures. So we have got the experience, the technique, the technology to make it a safe surgery. And finally what I would say, this is not a tumor which is going to kill the patient. This is a pain which affects quality of life. ஒருத்தருக்கு வந்து உயிர் போற மாதிரி வலி இருந்ததுன்னா அது living itself becomes hell. Therefore it is very necessary, whatever the age, we should give them a cure, we should give them a long-term cure, and that is the most important thing as a doctor. As a doctor you must help the patient, not say I can do this very well. That is not the idea. You must help the patient. So if you help a patient get rid of their pain, you have done your job as a doctor. And that is what. And age is not a bar for that. How can I live life? 70 years, so what? That is the time you need to live life. And currently speaking, all over the world in medical science, old age, the definition of old age has gone from 60 to 75 because that's how medical science has progressed. But I would like now, I have told you something medically about it, but I would like you to hear from Mr. Veerasamy now, can just give me the mic, about his experience, and also from Mrs. Veerasamy. She is the wife, she knows exactly how her husband suffered. என் பேர் வீரசுவாமி, 85 வயசு ஆகுது. மார்ச் மாதம் 9 85 முடிஞ்சு 76க்கு போகிறேன். நான் இன்னைக்கு இந்த இந்த மாதிரி அதுக்கு முழுக்க காரணம் டாக்டர் ஸ்ரீ. ட்ரைஜெமினல் நியூராலஜியான்னு அவர் சொல்றாரு. இது இப்போ தெரியும் எனக்கு. அதனால நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். பல வருஷம் நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். இன்னும் சொல்ல போனோம்னா 15 வருஷமா கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். ஆரம்ப காலத்தில் அது என்ன காரணத்தினால தெரியல. ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடும்போது திடீர்னு ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி. இந்த இடத்துல இன்னொன்று சொல்கிறேன், எல்லாருக்கும் உப்புன்னா என்ன, திரிப்புன்னா என்ன தெரியும், ஆனால் சாப்பிட்ருக்கோம். ஷாக்குன்னா என்னங்கிறது இட் கேனாட் பி எக்ஸ்பிளைன்ட், இட் ஹாஸ் டு பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட்.
ஒயரை தொட்டு அது வீழ்த்தும் போது தான் ஷாக்னா எனக்கு தெரியும். சொன்னால் புரியாது, சொல்லவும் முடியாது, விளக்கவும் முடியாது. முதல் வரும்போது அதெல்லாம் ஒரு செகண்ட் 2 செகண்ட் தான், ஜாஸ்தி நேரம் இருக்கு. அப்போ நான் வந்து என்ன காரணம் தெரியாமல் விட்டேன். அப்புறம் வந்து அது ஒரு 3-4 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, அப்புறம் ஒரு 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, ஒரு மாதத்துக்கு 2 தடவை, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருஷம் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஐ திங்க் ஃப்ரம் 1998, 5 வருஷம் 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதனுடைய வீரியம், ஃப்ரீக்வன்சி அடிக்கடி வருது, அது ஜாஸ்தியாக இருக்கு. எனக்கும் வயசும் கூட்டிகிட்டே போச்சு. அப்போ தான் நான் வந்து இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணும் கூடாது. அது என்ன காரணம்னா, அது காலையில் எழுந்திருக்கும் போது பெட்டில் எப்படியே ஒரு கையை வச்சு இப்படி படுத்து தான் எழுந்திருக்கும். அப்போ ஆரம்பிச்சு எழுந்திருக்கும் போது பழியின்னு ஒரு அடி. சரி, பந்தயத்தில் இந்த ப்ரஷ் எடுத்து வச்சோம்னா பழியின்னு ஒரு அடி. அடுத்தது சாப்பிட உட்காந்து பல்லு படப்படும், பல்லு பட்டுன்னு டிவி பார்க்க முடியாது, கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் ஒர்க் பண்ண முடியாது, ஒரு ஃபோன் வந்ததுன்னா பேச முடியாது. பேசும்போது ஒரு 2 வார்த்தை பேசும்போது திடீர்னு, அதுதான் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி எப்போ அவருக்கு தெரியும், திடீர்னு ஒரு ஷாக். அந்த பக்கத்தில் என்ன நடப்பாங்கன்னா, என்ன இருந்தாலும் பேசும்போது திடீர்னு கட் பண்ணாரு, அவங்களுக்கு நல்லா தெரியாது. டாக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த மருந்து டெக்ரிட்டாக இந்த ஒன்று தான் எனக்கு தெரியும். அது ஆரம்ப காலத்தில் டாக்டர் அதுலேயும் நான் முதல்ல இந்த வலி வந்து பல்வலி நேரத்துக்கு பல் டாக்டர்கிட்ட போனேன். அவர் தான் பார்த்துட்டு வீராசாமி நின்று பல் டாக்டர்கிட்ட போகாத, இது பல்வலி இல்லை, இது நரம்பு வலி, இது ஓட்டிய நியூரோ. அப்போ 100 மில்லி 100 mg காலம்பரை 200 mg டிகிரிட்டால ஆரம்பிச்சேன். வலி கூட போ 1200 mg முடிச்சான். அதனுடைய பக்க விளைவுகள் டாக்டர் சொல்லுவாங்க, தூக்கம், பல்லாண்டு உடம்பு, வீட்டுக்குள்ளேயே நடக்க முடியாது, நடந்தால் வந்து இப்படி விழுந்துருமே ஒரு பயம், படுக்க முடியாது, ஏன்னா ஒரு பக்கம் தான் படுக்க முடியும், இந்த பக்கம் பட்டா பேச முடியாது, டிவி பார்க்க முடியாது, ஒரு நடைப்பணம் மாதிரி, அதாவது யூ லூஸ் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ், யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் டோட்டலி ஷாட்டர்ட். எதுக்காக நம்ம இப்படி இருக்கோம், ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் ஒரு நடைப்பணம் மாதிரி இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு குற்ற உணவும் சொல்ல முடியாது, அது வந்து ஒரு அந்த ஒரு பய உணர்வு. அப்போதான் வந்து என்னுடைய மாப்பிள்ளை ரவிசங்கர் ரோட்டரி அவர் சொன்னார், நீங்கள் எப்படி கஷ்டப்படுறீங்களே ஃபீவர் பாருங்க. அப்போதான் அவர் தான் சொன்னார், அவர் சொன்னதை அப்படியே சொன்னார். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டாக்டர் பார்த்தது சாப்பிட்டதெல்லாம் வந்து எப்படி காவேரி இருக்குது, தலை காவேரி குடகுலேருந்து வருது கீழே வர முன்னாடி கேஆர்எஸ் போகிறாங்க, அப்புறம் வந்து மேட்டூர் தான் வராங்க, அப்புறம் கல்யாணம் ஆகிறாங்க, ஒரு இடத்துல வந்து பிரியது அரசலாறு பரசலாறு. இவங்க பண்ணிருந்து நம்ம கொடுத்த மருந்துடைய எஃபெக்ட் எல்லாம் வந்து இந்த ஒன்றுன்னு அப்படி அப்படி கூடி வைக்கிறது. இட்ஸ் நாட் அ பர்மனன்ட், இட் அகெயின் கம். அதே மாதிரி இப்போ சொன்ன அந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியும் நான் 2 தான் பண்ணிட்டேன். 2 மாதம் 3 மாதம் இருக்கும், திருப்பி மறுபடியும் ஆரம்பிக்கும், மறுபடியும். இதனுடைய பர்மனன்ட் அண்ட் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் க்யூர்னால டாக்டர் சொன்ன மாதிரி அந்த 2 ரத்த குழாயும் நரம்பையும் ஒன்று பிரிக்கிறது. எனக்கும் ஆரம்பத்தில் பயமாக இருந்தது, குடும்பத்தாரங்களுக்கும் கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது. நான் வயசாகிட்டேன்னு சொல்லி, ஏன்னா இந்த ஆப்ரேஷனை வந்து அக்டோபர் 25 போன வருஷம் 2023 தான் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் சார் வந்து என்னுடைய வயசின் காரணமாக பாக்கி சில டெஸ்ட்லாம் பண்ண சொன்னால் எல்லாத்தையும் பண்ணியிருந்தேன். அப்புறம் எனக்கு அவரை பார்த்து ஒரு 3 தடவை பேசுவோம்னா எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து வீட்டில் உள்ளவங்களும் இங்கே அதே தான் சார் டாக்டர் சொன்னாங்க, இது நீங்கள் வந்து இல்லைன்னா பர்மனெண்ட்டாக லைஃப் லாங்காக இந்த பெருட்டால் சாப்பிட்டு தான் இருக்கணும், வேறு ஒன்றும் வழி கிடையாது. தினம் செத்து பழக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம டாக்டர் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டேன்.
ஒரு 4 மணி நேரம் ஆச்சு. எங்கேருந்து வேணாலும் சொல்லுவேன், எனக்கு திருப்பி உயிர் கொடுத்தாரு. அவ்வளவு மோசமான கண்டிஷன் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு டாக்டர் ஒரு லேடி டாக்டர் பேசும்போது பெண்களுக்கு பிரசவத்தும் போது என்ன வலி வருமோ அதை போலாம் 10 பங்கு அதிகமான வலி வரும். அதாவது எதுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த வலியை பற்றி வாயால சொல்லி பிரயோஜனம், அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கு தெரியும். அவர் வந்து மறுபிறை திருப்பி ஒரு உயிர் கொடுத்த மாதிரி பண்ணி வச்சார். என்னுடைய உயிர் லெவலில் அவர் சொன்ன மாதிரி இப்போதான் எனக்கு தெரியுது, ஏஜ் இஸ் நாட் அப்பா, கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கிறத விட அதனால வந்து லோ ரிஸ்க். இது மூளையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரியோ அந்த மாதிரியே இல்லை, நீங்கள் தைரியமாக பண்ணிக்கோங்க, ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸை கொடுத்து இருக்கவர் கொஞ்சம் உற்சாகப்படுத்தி ஒரு அந்த டீம் ஃபுல்லாக அவ்வளோ ஒரு நல்லா பழகி, அதுக்கப்புறம் நான் 3 நாள் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தேன். என்ன அப்படி நல்லா கவனித்து திருப்பி ஒரு பழைய வீராசாமியாக திரும்பி வந்தேன் அந்த ஹாஸ்பிட்டல். அதை நான் பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன். அது எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஊர் கொடுத்ததுக்கு காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் கோயிலம்பாக்கத்துக்கும் டாக்டர் ஸ்ரீதர் சாருக்கும் ஆயுசுள்ள ஒரு சொல்லு. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, நான் பெற்ற இன்பம் வையகம் பெறுதல். நான் சொல்றேன், நான் பெற்ற துன்பம் என்னுடைய எதிரிக்கு கூட வரக்கூடாது. அவ்வளோ ஒரு கொடுமை, அவ்வளோ ஒரு தாக்கம். அதில் என்ன மீட்டு போவதற்காக மனமார்ந்த நன்றி டாக்டருக்கு சொல்லிக்கிறேன். வணக்கம். இந்த வலி ஆரம்பிச்சது, இவர் எப்படி இருந்தார் அண்ட் இப்போ எப்படி இருக்க? ராம் ராம், நமஸ்காரம். நான் வந்து முன்னாடி எப்படி இருந்தேன்னாக்க, ஆக்சுவலாக அவர் ராஜ நட அப்படிதான் கம்முன்னு நடப்பேன். அப்புறம் இந்த டெகிரிட்டால் சாப்பிட்டு 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 தூங்கிட்டு அவன் எப்போ பார்த்தாலும் சோம்பேறியாக ஆகிட்டேன். ஒரு தரம் தூக்கத்தில் எழுந்திருந்து கீழே விழுந்து 7 ஸ்டிச்சஸ் போட முடியுமா ஆயிடுது. அதனால் ரொம்ப பயந்துட்டு எப்போ பார்த்தாலும் அவர் தொட்டுன்னு நடந்துகிட்டே இருப்பேன், எங்கேயா விழுந்துரு வருவோன்னுட்டு. இதில் என்னடான்னா, அவரால் சாப்பிட முடியல, பேச முடியலன்னால ஒருத்தரோடய மிக்ஸ் பண்ணுறதையே விட்டுட்டார். எங்கேயும் போக மாட்டார். ஒருத்தர் வந்தாலும் அவருக்கு பிடிக்கல. ஏன்னா நம்ம ஒருத்தரோடய பேச மாட்டேங்கிறோம், சாப்பிட மாட்டேங்கிறோம், அவனோட ஒன்றுமே மிக்ஸ் பண்ண முடியலையான்னு எனக்கே ரொம்ப பாவமாக இருந்தது. அவர் சாப்பிடாததுனால நம்மளுக்கும் ஆற்றில் ஒன்றும் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கும் பிடிக்காது. இதில் ஒரு ஸ்டேஜில் என்னாச்சுன்னாக்க, அவர் ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டாக்கா கொஞ்சம் ரிலீஃப் இருக்கும்னு சொன்னான்னுட்டு அதை ஸ்ப்ரே பண்ணிப்பேன். அது பண்ணிட்டாக்கா ஒரு 10 நிமிஷம்தான் அந்த வலி தாங்கும். அதுக்குள்ளே அவர் எத்தனை அவசரமாக சாப்பிடுவது தெரியுமோ, அதை பார்த்தா ரொம்ப அழுக வரும் எனக்கு. ஐயோ இப்படி கஷ்டப்பட்டாடே, இந்த கஷ்டம் எனக்கு வரக்கூடாதுன்னா, அம்மா அதை மட்டும் சொல்லவே சொல்லாத, உனக்கெல்லாம் வந்தால் நீ தாங்கவே முடியாது, ஒத்துருமே வரக்கூடாது இதுன்னு வேண்டிக்கிறேனா அப்படின்பார். இப்போ வந்து எங்களுக்கு பகவான் மனுஷ ரூபேன்னு சொல்கிறதுக்கு டாக்டர் ஸ்ரீதர் தான் எங்களுக்கு தெய்வமாக வந்து அவரை பழைய வீரசுவாமியாக எங்களுக்கு கொடுத்து இவ்வளோ சந்தோஷமாக நாங்கள் இருக்கோம்னாக்கா அதுக்கு டாக்டர் ஸ்ரீதர் தான் காரணம். எங்களுக்கு டைமும் நல்ல டைம் வந்து அவரை பார்க்க முடிஞ்சுது, ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சது அந்த ஆப்ரேஷனும். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கோம். இப்போ நாங்கள் இப்போ ஒரு 10 டேஸ் முன்னாடி ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கு இருந்தோம். அங்கே பார்த்தவா எல்லாருக்கும் அவ்வளோ சந்தோஷம். உங்களோட பழைய பேச்சு சிரிப்பு எல்லாம் வந்துடுத்து, நடையும் வந்துடுத்து அத்திங்க அப்படின்னுட்டு எல்லாரும் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அதனால் இது வந்து எங்களுக்கு மறுபிறவி கொடுத்த டாக்டருக்கு எங்களோட நன்றியை மனப்பூர்வமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன். வணக்கம். சர்ஜரி பற்றி பட் ஏஜ் நோ பார். நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா, ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் இஃப் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இட் ஹாஸ் டு பி சால்வ். அண்ட் ஏஜோட நம்பரை வச்சுட்டு நம்ம இல்லை யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள், யூ கேனாட் டூ சர்ஜரி, யூ ஷுட் நாட் டூ சர்ஜரிங்கிறது சொல்கிறது இஸ் ராங். பட் ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் டாக்டர் பொன்னையா, who is the chief neuro anesthetist and head of neuro critical care, to tell us about the factor of age in surgery. Good afternoon, everybody. So, as anesthesiologist, anesthesia கொடுத்தாதான்
operation பண்ண முடியும். We can do the surgery only under anesthesia. So most of the time, the fear is that when we get aged, is there a risk of anesthesia? Do I qualify for fitness for anesthesia? Anesthesia related, do I get any injury or harm to my body? Do I tolerate பண்ண முடியுமா in anesthesia? அந்த மாதிரி நிறைய questions இருக்கும். And most of the time, these patients are refuse surgery citing age and the risk for anesthesia. இவ்வளோ ஏஜ் ஆயிடுச்சு, anesthesia தாங்க மாட்டார் அவரு அந்த மாதிரி. ஸோ அப்படி பொட்டும் போதும் நம்ம சொல்லிட முடியாது. ஸோ தட்ஸ் த மெயின் ரீசன். ஏஜ் இஸ் நோ பார் அப்படிங்கிற மாதிரி. Because age is just a number. Okay? So a young patient, maybe 50s, 40s, கூட இருக்கலாம். But if he's not keeping himself well, he's morbidly obese, he's having hypertension, diabetic. But when we compare the patient who is 80 or 85, who is carrying out his normal activity, who can climb a stair, is deemed to be more fit, is deemed to be more young. Age is just a number, but when you compare the fitness level and the actual physiological age, then they are more fit than the guy who is at 45 or 50, who is not keeping himself well. So with the advancement in anesthesia, so anesthesia is a very young field. With that only we are able to do a lot of modern surgeries which were deemed almost impossible in the past. But with the advancement of anesthesia, அதுவும் rapid pace advancement in anesthesia has happened. So whenever for a normal patient, normally without any coexisting illness, hypertension, BP, heart disease, stent, இந்த மாதிரி இல்லாத patient, if somebody asks what is the risk of anesthesia, I would say you travel in a flight, so what is the risk of it getting crashed? So we don't even ask the pilot, we enjoy the journey. So that is how it has become anesthesia. So it has become so safe that has helped the surgeons, that helped the medical fraternity to do a lot of procedures and ultimately relieving the suffering of the patients. So citing anesthesia alone because the patient is of age, old age, 85, 90, refusing surgery at this era is not an acceptable thing. What they need is special attention, a special care, an extra care for their age. So that if you can take care of, then anesthesia can be safely provided and they can safely come out of anesthesia. Of course, there are certain age-specific risk factors which is involved. It's not that நம்ம கண்ணை மூடிட்டு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்றது. There are certain age-specific risk factors that we have to aware of that, we have to explain the family, and we need to take care of that. Unfortunately, if something happens, there are ways to handle that also. They're not serious things. But because of that, if a patient has to suffer, நம்ம anesthesia கொடுக்க முடியாது, இவங்க high risk, நம்ம ஃபிட்டாக இருக்கிற யங் பேஷண்ட்க்கு மட்டும்தான் நம்ம கொடுப்போம், then we're not doing our job. So the awareness and the message which I want to give is age alone is not a bar to anesthesia. Age is just a number. அந்த நம்பர் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அனஸ்தெட்டிஸ்ட் வந்து கான்ஃபிடன்ஸாக பேஷண்ட் கிட்ட சொன்னால் தான் they'll get the confidence to undergo such major procedure. நம்ம ரொம்ப பயமுறுத்தி விட்டோம், தேவையில்லாத பயத்தை அவங்க மனசில் உதிச்சிட்டோம்னா not only the patient, the family, everybody will suffer and ultimately we will not be able to, even if the surgeon want to operate, they will not be able to give the result to the patient and ultimately relieve the suffering of the patient. So anesthesia in this era, in this century is deemed very, very safe, like I told you, because of the technical advancement, because of the medicines which we have got, which rapidly goes away from the blood. So immediately patient comes to consciousness, they can talk, they can be made to walk, they can start eating, we not wait for a prolonged recovery. So with all this gift given to us and with the facilities and with the infrastructure, with the expertise, we need to try to give the maximum benefit to the patient to relieve the suffering. Thank you. We are willing to answer any questions, any clarifications, doubts, either to us or to okay. Yeah. மெடிகேஷன்ல எத்தனை மாசம் ஆகுது? So generally what I do, நான் கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவ். சில பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப வருஷமா இந்த மெடிசன் சாப்பிட்டு இருக்காங்க. So I taper it off generally within a month. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா I take it off the system so that the body gets used to not having the medicine, both psychologically and physiologically.
So I do it over a month. Some people stop abruptly, but I am a little more conservative because psychologically patient is used to having that medicine. Physiologically also patient has been having that medicine. So now over 1 month I slowly reduce the dose and stop. டாக்டர் முதல்ல ஒரு பேஷண்ட் இந்த ஏஜோட வந்து இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வரும்போது எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க, என்னென்ன விதமான கட்டங்களை நீங்கள் கடந்து வந்து இந்த சர்ஜரி பண்ணீங்க? எனக்கு ஒன்றே ஒன்றுப்பா, 2023 2024 யாருமே வலினால துடிக்க கூடாது. There is no need. Modern medicine 2023 2024 there is a lot of things we can do. So இவரை முதல்ல பார்த்தப்போ once I understood that இனிமே medicines வேலை செய்யாது, medicine சாப்பிடுறது is not good for him because he could fall. The worst thing is in an elderly to fall and break a bone. That is worse. So the first thing that we did is find out whether he has got any problems for anesthesia. So Dr. Ponnayas and his team saw him, we assessed him, and then we said, yes, we can do the surgery safe. Because surgery, the risk is less than 1%. So we don't want to take also an unnecessary risk. If the risk of doing surgery was 30%, then we would have to look at other means. Then I would have told him, illa surgery kadayadu, we have to do other procedures which may not be long lasting, but we don't have a choice. So oru tharva and the anesthesia kudukalam, anesthesia can be given, that decision was taken, then it was only for them to accept to have the surgery. And it is also our job to make them feel confident that yes, it can be done. இவருக்கு என்னென்ன மாதிரி செக்அப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்? So MRI was, I showed you the MRI. So MRI for me as a surgeon, I require only an MRI. But as anesthetist, they require. You want to tell them what? அந்த ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பிளட் டெஸ்ட், சிம்பிள் இசிஜி, எக்கோகார்டியோகிராம், இது மட்டும் போதுமானது. நம்ம மேஜர் பெரிய டெஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் அவசியம் இல்லை. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஹவுஸ் இஸ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது, அவரால் ஒரு படி ஏற முடியுமா, இறங்க முடியுமா, அந்த அளவுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருந்தால் then they will be good to go for tolerating the anesthesia. ஏஜ் வந்து 80, அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி டியூரேஷன், அதுக்கு என்ன வால்யூமான அனஸ்தீசியா கொடுக்கணும்னு என்ன கால்குலேஷன்? அந்த மாதிரி ஒரு கால்குலேஷன் இல்லை. இப்போ எந்த ஏஜாக இருந்தாலுமே வந்து பர்டிகுலர் டியூரேஷனுக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் அனஸ்தீசியா வாட் வி கிவ் ஓகே இஸ் கோயிங் டு பி த சேம். அந்த டோஸு, அந்த மற்ற கேர் அதெல்லாம் மாடிஃபை ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு யங் பேஷண்ட்க்கு கொடுக்குற அனஸ்தீசியாவுக்கும் ஒரு ஏஜான பேஷண்ட் கொடுக்குற அனஸ்தீசியாவுக்கும் there will be some physiological disturbance. அது என்ன நம்ம ஆன்டிசிபேட் பண்ணி அதை ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம்னா then that's going to be smooth. I have a couple of questions. First is, Oh. how common is this among older patients? And what are other comorbidities or underlying conditions that would have made this surgery difficult? This condition is actually very common. There is no actual statistics of this in India especially, but it is very common because I see a lot of patients. Because I've been doing the surgery, so I get a lot of referrals. Most often people are not aware that there is treatment for this other than medicines. So it is a very common problem. Very often people go to dentists. I mean, he was lucky to have a dentist who understood that this was trigeminal neuralgia. We get patients, வாய்க்குள்ள எல்லா டீத்தும் எடுத்துட்டு ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாவே டீத் எடுத்துருவாங்க, and they would come after that. Then a dentist would say, okay, this is trigeminal neuralgia, this is not a dental problem. So we have many situations like that, but it is common. Second point is, hypertension is supposed to increase the incidence of pain. Supposed to. One of the in medical this thing you would say hypertension is one of the things which increases trigeminal neuralgia. But when you get pain, automatically as a reflex your BP will also go up. So it works both ways.
So a patient with trigeminal neuralgia may have high blood pressure. He may be on medications. But then when you do the surgery and the pain goes away, you might find that the person does not require any more medicines. And the hypertension was essentially because of the pain which the patient was suffering. So hypertension is one thing which contributes to this. Otherwise, there is nothing else. It is a normal nerve, normal blood vessel. It is normal anatomy. So it's not that it is only in older age group. I have patients who have in their 20s, 30s also. But we prefer in 20s and 30s to check whether medicines will help them. But I always tell them you have to take this lifelong. So you need to counsel these people saying that it is like, say, diabetes or hypertension, where you have to keep it under control by medication. If you don't take medication, it will again come. So it's seen in all age groups. Is it seen more in elderly? Some people say that yes, because in the elderly, because of changes in the blood vessel, the effect on the nerve is more and therefore it is more prevalent in elderly. There is some literature on that. But there are patients, it's not that it's seen only in the older age group, it is seen in all age groups. Press conference that you had organized a couple of years ago on the same issue. I have, even government hospitals have been talking about this. So do you think we would need a registry that would probably look at the incidence, prevalence of this particular problem? What you are saying is ideal. We should have registries. Actually, our society has tried to start registries for things like brain tumors, epilepsy and other things. But unfortunately, for some reason, we have not been successful. We could do a cross-sectional survey. We could do that. And that perhaps would give us some idea of the demographics of trigeminal neuralgia, looking at incidence. But that would not be a registry like you're saying. Registry means every case, the details are sent to one central space. The reason that I asked for is because there are multiple therapies. If we have a registry or if we probably have a detailed Indianized study, we would know which outcomes. Absolutely, it would be a fantastic paper which would change the face of international literature. You are absolutely right. That is the need of the hour. I happen to be the General Secretary of our Neurological Society, and we are starting multi-center studies on various things. We have not taken up trigeminal neuralgia, but maybe we can. But we are especially on things which are commoner, like stroke, things like that. We have taken up to look at the actual prevalence, what our Indian scenario is like as far as treatment, management and things like that. The problem, I'll tell you in that, is that our country is not only widespread as far as size is concerned, but also in infrastructure and availability of medical healthcare services. Across the length and the breadth of the country, state, it differs from place to place, and therefore it may not give a true representation of what is the good thing out of it, because it would change what is good for a person living in a remote place where there is no proper healthcare facility would be different from what a person in Chennai would be getting. So that variation is there, but if we can get data, the first thing is to get data. We'll work on it. Thank you. On behalf of everyone, the entire team who were a part of this surgery, I think we all By thanking all of you for coming for this event, I think it's important that we all
given importance for this particular disease and also for the outcomes that have come out of the treatment by Dr. Sridhar. I take this opportunity in thanking the patient, Suvirasam and his family, the confidence that they have put in Dr. Sridhar and in our hospital. They have come forward and undergone this, and they've been brand ambassadors for telling that age is no bar, that anybody can get operated for this particular disease. Now, I would like to thank Dr. Sridhar and his team. They have been with us ever since we started our hospital at Koilambakam. We are really grateful. He's been our group mentor for Institute of Brain and Spine and the director of the institute, and the entire team of neurosurgery who work relentlessly to give effective outcomes with patient safety and quality at the center of it. So I sincerely thank Dr. Sridhar and Dr. Ponaya and his team for doing this particular, not only this surgery but all of that. Last but not the least, I would like to thank the confidence which our people here in and around have placed in our hospital and our team. It's because of the encouragement of our people in Chennai and around this place that we have been able to demonstrate that what we have, the facilities that can be better utilized, the technology that can be put in better use. So thank you for all the support that we've received, and thank you for coming here again. Thank you, sir. Thank you very much, and I thank all of you for your time and presence today. Going to become 86 in the next few months, who had severe pain on his face. That was a condition called trigeminal neuralgia. The trigeminal neuralgia oda prachana enna, idu vandu paliyirnu or shock adikira madri or vali varum. அந்த வலி வந்து உயிர் போற மாதிரி வலி. இது யாராலையும் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது. இந்த வலியோட காரணம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃபன் ஒரு ரத்தப்பழா, ஒரு சாதாரண ரத்தப்பழா அந்த ட்ரைஜெமினல் நர்வ், எந்த நரம்பு வந்து முகத்துலேருந்து சென்சேஷன் மூளைக்கு எடுத்துன்னு போகிறதோ அது மேலே இடிச்சுட்டு இருக்கும். அதனால என்ன ஆகும்னா அந்த துடிப்பு, ரத்தப்பழாவோட துடிப்பு வந்து நரம்பை இரிட்டேட் பண்ணி என்னெல்லாம் சென்சேஷன் முகத்துலேருந்து போகணுமோ, டச் பண்ணுறதோ பேசுறதோ, அந்த சென்சேஷன் எல்லாமே வலியாக தான் தெரியும். ஸோ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பேச முடியாது, ப்ரஷ் பண்ண முடியாது, சாப்பிட முடியாது, ஒரு ஃபேன் கூட சம்டைம்ஸ் டாலரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலைமை வந்து ட்ரைஜெமினல் நியூராலஜியான்னு பேர். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மெடிசன்ஸ் தான். பட் நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகும்னா மெடிசன்ஸ் வந்து லைஃப் லாங் சாப்பிட முடியாது, ஏன்னா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும். சில பேருக்கு வந்து சாப்பிட்டாலும் வலி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். இதுக்கு பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு சர்ஜரி. இந்த சர்ஜரியில் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த நார்மல் நரம்பு, நார்மல் ரத்தப்பழம் இடிச்சுட்டு இருக்கிறத வந்து செப்பரேட் பண்ணி விட்டுடுறோம். இந்த நரம்பு இந்த சர்ஜரி வந்து காதுக்கு பின்னாடி பண்ணுறது. இந்த காலத்தில் இந்த சர்ஜரி ரொம்ப சேஃப். சர்ஜரியில் ரிஸ்க் வந்து லெஸ் தென் 1%. இதில் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் ஓல்ட் ஏஜில் இந்த சர்ஜரி பண்ணால் சேஃபான்னு. ஸோ நாங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறோன்னா, ஒரு ஏஜ் வந்து வெறும் ஒரு நம்பர். அந்த ஏஜ் நோ பார். தட் இஸ் ஏஜ்னால ஒருத்தருக்கு வந்து வலிக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து அது வி ஷுட் நாட் டினை. அந்த ட்ரீட்மெண்ட் டினை பண்ணுறது ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஏஜ் இஸ் நாட் கரெக்ட். It is not fair. So age no bar, especially when the surgery or the treatment has a very low risk. Naturally we have to take all precautions and do the surgery, but surgery should be done. Patient's pain must be relieved. Adudha romba mukkiyam. As a doctor, if a patient is having severe pain, we have to relieve the pain and we have to give the best outcome. Adudha mukkiyam as a doctor. So adudha naanga solrom. And idu pandradhukku nama illa age aidichu
இது வந்து பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா வயசாயிடுச்சுன்னா வயசானவருக்கு என்ன வலியோட துடிக்கணுமா? அது கரெக்ட் கிடையாது. ஸோ என்ன பண்ணணுமோ அது பெஸ்ட்டாக பண்ணி அது நாங்கள் வந்து மிஸ்டர் வீராசாமிக்கு வந்து இதே மாதிரி பண்ணி சர்ஜரி பண்ணி இப்போ வந்து அவர் வலி இல்லாமல் இருக்கார், பேச முடியாது, எல்லாம் பண்ண முடியாது. இப்போது எங்கள் கூட மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் வீராசாமி உட்காந்துருக்காங்க. நீங்கள் அவர்கிட்டே கேட்டுக்கலாம் அவர் எப்படி இருந்தார், இப்போது ஆபரேஷனுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கார். நீங்கள் சொல்லுங்கள். எல்லாருக்கும் வணக்கம். வீராசாமி முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி நியூராலஜியில் ரொம்ப வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு டாக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி காலையில் படுக்கிற எழுந்திருக்கிறது, ராத்திரி படுக்கிற வழியில் எப்பொழுதும் ஒரு வலி வந்து 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 பழி 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 அது ஷாக் அடிக்கிறது. அதனால் வந்து நாள் ஆக மருந்து சாப்பிட்டு அதனுடைய பக்க விளைவு சைடு எஃபெக்ஷனாக நல்லாடும். டாய்லெட் போக முடியும். இது ஒன்று. எதை பார்த்தாலும் டபுளாக தெரியும். தூரக்கு ஏதோ லைட்டை பார்த்தா 2 லைட்டு போடுவாங்க. நமக்குள்ளேயே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் போடும். ஒரு மாதிரி புரியாத ஒரு மனசு வேதனை வந்துடும். இப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறது, நடப்பினம் மாதிரி ஆகிட்டு இதுக்கு வழி கிடையாதா அப்படின்னு. அப்படி இருக்கும்போது தான் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி சிலதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தோம், சரியில்லை. தற்காலிகமான ஒரு ரிலீஃப் கூட ஒரு 2 மாதம் 3 மாதத்துக்கு மேலே கிடச்சிருந்தார். அவர் என்னுடைய மாப்பிள்ளை சொல்லுறது ரவிசங்கர் டாக்டரை மீட் பண்ணி அவர் எடுக்கிற அந்த டெஸ்டெல்லாம் எடுத்து உங்களுடைய பிரெயின் இந்த ஆப்ரேஷனை தாங்கக்கூடிய சக்தி உள்ளதாக இருக்குது, இப்போ நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ், ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்தார். அதுலேருந்து தான் நானும் குடும்பத்தாரும் 25 வயசாகவும் பரவாயில்ல பண்ணிடலாம். இல்லைன்னா டாக்டர் சொன்ன மாதிரி சாகர வரை இந்த டெக்ரிட்டால் ஒரு நாளைக்கு 1000 மில்லிமீட்டர் எம்ஜி சாப்பிட்டுட்டே இருந்து அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ், அதனுடைய வேதனை தாக்கத்தினால விட தினம் செத்து குழைக்கிறது இதுதான் ஒரே தீர்வு அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு தான் நான் கஷ்டப்படுறேன். டாக்டர் ஒரே ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னா, ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு பிறந்ததுலேருந்து சுகர் பேஷண்ட் இல்லைன்னா பிபி பேஷண்ட் இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி நான் எந்த ஒரு சர்ஜரியும் பண்ணிட்டு சாதாரணமாக வர ஜுரம் அதுதானே ஒழிய சர்ஜரிக்கு நான் எதுவும் பண்ணிருக்கேன். ஸோ ஹெல்த் வைஸ் நான் வந்து ஓரளவுக்கு இந்த தொல்லைகள் எதுவும் இல்லாதனால, சுகர் பிபி இல்லாதனால இதை ஓரளவு தைரியமாக பண்ணிக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கையே என்னோட குடும்பத்தார் திருப்பியாக தான் சொல்லுவாங்க. என்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க எனக்கு இந்த ஒரு உயிர்ப்பிச்சை போட்ட மாதிரி ஒரு காரியம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ப்ரொசீஜர் பண்ணி பழைய வீராசாமியை அதை திருப்பி கொண்டு வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், என்னுடைய குடும்பத்தார் ஆகட்டும், எல்லாரும் வந்து என்னை பார்த்து ஒரு நீங்கள் திருப்பி பழைய ஆள் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு என்னை கொண்டு வந்திருக்க மறுபடியும் மனமார்ந்த நன்றியை டாக்டர் சார். எனக்கு எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது. டாக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த டெக்ரிட்டால் மாத்திரை வந்து 1200 ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டுருந்தோம்னா நீங்கள் 3 வாரம் சாப்பிட்டா போதும். அதுவும் வந்து காலம்பர 100 ராத்திரி 100 சாப்பிட்டா போதும்னு சொல்லி கரெக்டாக 21 நாள் தான் சாப்பிட்டுருந்தா. அப்பப்போ கேட்டு பாருங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையா, கரெக்டாக 21ஆம் நாள் ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்ட போனேன். அவங்க பர்ஃபெக்ட், நீங்கள் எந்த மருந்துமே என்ன சாப்பிட வேண்டியது. உங்கள் வயசில் சாதாரணமாக எதுக்காவது ஒரு மருந்து சாப்பிடுவாங்க, உங்களுக்கு அது கூட வேண்டியது. பிபியும் கிடையாது, நீங்கள் எதுவுமே சாப்பிட முழு புது மனிதராக என்ன உண்டு. சார் 15 வருஷமாக வலியோடு இருந்தாங்க. அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் வந்து இந்த வலி திருப்பி சொல்கிறது, வலிங்கிறது வந்து ஒரு 2 செகண்ட் 3 செகண்டு தான் வரும். ஆனால் பழின்னு அடிக்கும். ஆனால் ஆரம்ப காலங்களில் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு 2 தடவை 3 தடவை, அதுவும் குறிப்பாக சாப்பிடும்போது இல்லைன்னா வந்து குளிக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு டயத்தில் தான் போகும். எப்போ வரும்னு தெரியாது, திடீர்னு வரும்.
அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு வருஷத்துக்கு 2 தடவை 3 தடவை வந்தது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வர மாதிரி ஆரம்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் மாதத்துக்கு 2 தடவை வர மாதிரி ஆரம்பிச்சு, அடிக்கடி அப்புறம் வந்து திடீர்னு வர ஆரம்பிச்சது. எப்போன்னு சொல்ல முடியாது, அதுதான் ஒரு கஷ்டம். அதனால் ஒரு குற்ற உணர்வு வருது மனசில். சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது ஐயோ வலிக்குமோன்னு ஒரு பயத்தினாலேயே சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். அது படிப்படியாக குறைஞ்சிது. ஒரு டைத்தில் வந்து அந்த வலி சத்தியமாக சொல்கிறேன், வீட்டில் பல பேர் வீட்டில் நீங்கள் வந்து மீன் தொட்டி வச்சுருப்பீங்க, அதில் மீன் அந்த மீன் எடுத்து வெளியில் போட்டீங்க, இது எப்படி துடிக்கும் அந்த மாதிரி துடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். வர அந்த டயத்தில் தான் வந்து எனக்கே இந்த மாதிரி இது என்ன பிரயோஜனம், இது ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சார் என்னுடைய மாப்பிள்ளைக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம். அவர் தான் சொன்னார், நீங்கள் டாக்டர் இதில் போய் பாருங்க சொல்லுங்க. அப்புறம் அந்த டெஸ்ட்லாம் பண்ணி என்னுடைய மூளை அதாவது அதில் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு தெம்பு இருக்குது. ஈவன் அஜித் மேனன் ஆல்சோ அவர் கார்டியாலஜிஸ்ட் அவர் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பார்க்கலையே நம்மளாம் நீங்கள் அதை தைரியமாக பண்ணிக்கலாம், அது மூலமாக தான் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து வாட் கேனாட் பி கியூட் ஹாஸ் டு பி என்டியூர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, முடியலன்னா அதை பொறுத்துன்னு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும், க்யூரே பண்ண முடியாது. கேரக்டர் தான் டாக்டர் ஸ்ரீதர் வந்து திருப்பி ஒரு குத்து எடுத்து ஆக்சுவலாக இந்த டிசீஸ் எதனால வருது? அதே தான் நான் டிசார்டர். அது வந்து டிசீஸ் கிடையாது, இது ஒன்றும் இல்லை. நார்மல் நர்வ், நார்மல் ரத்த குழாய் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் அப்நார்மல், ஆர்டரில் இல்லை. ஸோ டிசார்டர். ஸோ இது வந்து டிசீஸ் கிடையாது. இந்த ஒட்டி இருக்கிறதுனால இந்த துடிப்பு வந்து நரம்பு மேலே படுறதுனால இந்த வலி வருது. ஸோ இட் இஸ் அ டிசார்டர், இட்ஸ் நாட் அ டிசீஸ். அது முன்னாடி சொல்ல முடியாது ஏன் வருதுன்னு, ஏன் சில பேருக்கு வருது ஏன் எல்லாருக்கும் வருதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஒருத்தரோட ரியாக்ஷன், நர்வோட ரியாக்ஷன் டு த துடிப்பு ரொம்ப கஷ்டம் சார். இந்த இடத்துல ஏறது இதுவரையும் எங்க எப்போ கார்ல போகும்போது ஏசியை போட்டாங்க கார்ல, அந்த காற்று பண்ண பழியினாங்க. Cost of operation alone. So cost of operation depends on whichever type of ward, affordability. So we look at affordability. For recent we did for one patient almost free, only cost price of medicines. But one thing I'm very clear, I will not compromise on medically enna pannanumo adala compromise kadayadu. Seriya? So as far as I am concerned, அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஒருத்தருக்கு ஆப்ரேஷன் முன்னாடி சில டெஸ்ட் பண்ணணும்னா சில டெஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், ஏன்னா அது பேஷண்ட்டோட சேஃப்டி. ஆப்ரேஷன் போது சில மெடிசன்ஸ் கொடுக்கணும், சில இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னா அது சேஃப்டி. ஸோ அதே மாதிரி அதில் காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது. பட் அனாவசியத்துக்கு பெரிய ரூமு, 4 தடவை எம்ஆர்ஐ பண்ணுறது, அதெல்லாம் அனாவசியம். ஸோ அதில் வந்து நம்ம காஸ்ட்டை வந்து நல்லாவே கம்மி பண்ணிடலாம். கம்மி பண்ணிட்டா காஸ்ட் ப்ரைஸில் we can easily do. And my thing is இந்த கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் சொல்லி எடுக்கணும் எல்லாருக்கும், சொசைட்டிக்கு. ஒரு ஏஜ்னால இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஜரி should not be denied, number one. And surgery can give almost a cure for the patient. 2 விஷயங்கள் வந்து அதுதான் நீங்கள் எடுத்து சொல்லணும். சார் இது ஆப்ரேஷன் அப்போ திரும்ப எதனா வலி வர வாய்ப்பு இருக்குமா? எப்படி மெடிசனில் வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டால் எல்லாமே எஸ் தான். ஆனால் பிகாஸ் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால இதுவரை எனக்கு ஐ ஹவ் காட் அ 99% சக்ஸஸ். வேறு மோர் தென் 500 cases only 2 patientsல வலி திருப்பி வந்திருக்கு. இதுவும் in patients who have been operated before. So there are some other reasons perhaps. So we tackled that also. So I can say 99.5% vali varad. Thank you. Thank you.